bibia efri ya jo nyankopon oba ene susun konkron enka mu nyina o ene Awurade Yesu Kristo dim ya da nyankopon tiasefo na se papa pa awia yi so e wa dom a odi adom yen ene ho brode mu yen se wiase nyina esi apimie na enipa ebre na enema nyina atochema e wo wiase ene enipa asetena mu yi nubienu etiase ana onyankopon adom ene nyamomobro nti ana yedaso etiase ewo musa ya bre ewo man ene wiase nyina ade enema nyina aye jinjan enema nyina aye basa patina ade kwa Yesu Kristo no enwi otiase ema menu mienu ene nti na mama ye ho kwan se yenam na asem so na yenkasa enche yenuano emabunu aye wo wiase aye tiase na yenam so emfa entu yehofo na yemfa so emmo yembra se ne esena efata ebe mama ye ho kwan dia na ohwem no mienu se ebekasa afa Christ impacts on the youth. Christ impacts on the youth. Yesu Kristo sunsun so a ewo mobunu eso. Na sunsun so kra no ene den ene sunsun so. Arafu ya Awurade Yesu Kristo mu se ka se bibi enya sunsun so ewo bibi so a se ade no wodi adekro no agina ho se ade wei sei ena etie na okofa foforo ede ba nipa be hu se ade na ye kan ho asem no enye sa ade no enie ene ti ye sunsun a etumi eye papa sunsun so etumi eye bone se aya Kristofo yi de na ye kasa afon sunsun so pa Kristo enya ewe yenso Kristo ni mo be ye nyina eye apepa Bible di adanse se na bone enni ne ho na oye konkono na ne ho ete na oye pe ade nyina emu ene ti ya COVID-19 yan sunsun so ade ba wiase ene asase nyina eno to se ama wiase epre ama economy no ekofom ba bia eden ti ba bia esu first go be from Ochiraba na ye ne boga but ene because of Ochiraba no bia edwane and if you do a tear crass so about for sort of your tabuche it's not COVID-19 and this is so bonia sayare ede aba and it will be from Ochiraba no bia edwane every nipa but first in there asema si boga we so bonia COVID-19 ede aba wiase eso but Christ the bus as so no there impact ode eba ya no na eye impact na eye papa na bone bia ene efi ene keka wo biara eni emabunu kura wan ene mabunu ana ye kase mabunu a wan ene obabunu eye obi a wodru ni fie eso a onum pempen so a nipa be hu se wedie wanyini afeina onyini abedru ba bia be friend se pani eni eni to youth aye obi afena o develop na wo be gina ho amaya se pani eni eni to edru sa mrei mu a eni ma bebre ana ekoso ewo won abrabom eni to one may ask which is the most difficult era of human life infancy adolescence mature adulthood or agedness. It is probably depends upon where you are coming from or upon where you are as to how you might answer that question. While many might suggest that once sunset years are the hardest may own by his or her judgment, would be that the period designated as youth might be the most challenging one. And it will be able to me, I can say obi enyini every the more France eba so obewia na obenante no ana eden ewo nipa abrabom ede wa kira na ade de nanso media misusuye mu mediri ye se babunu abrabom ana ya de ede eye pa esanse samre mu ana woduru a wotimi take decision ma ho se ba bia madri de me pesa me hye obi ase ebiem ba bia madri de pesa me dem ho me pesa me akasa me pom bra se ne ese na efata Pesa mi akasa metim ho afiri mi papa ana me na enchen mi akasa metim mi ho asi ho na metum adem ho e wa bra me hye obia ase ebio and it through samre ya the youth are ever attempted to find some sense of identity. That is why they sometimes act and dress so white and it are through samre ya
mabunu pese ohunu se oye obi ono so pese wiase nyina mansa nyina egu no na ehu se ono so enie enu ti ade drum mabunu emre so a o sentade a ene pa nyina hu se tade yi de efe tade yi de bo eden an address we de ebi emada enu ti change awodo ne didan kom ensumade na hye no ahye ko ba kakakata de kakaka no atotwene na tade yi na edan to because person ni pa nyina eku no and the samre ayam na eden mabunu ma na ni ama no so a ebe wiase no na ba bia ogina no na obo ne nsa ano. The scriptures represent youth as a time both of danger and challenge. Trust someone at the mabunu ejina ho say eyemra enhu na mra eden pa. And it is to be a youth no anya de edafo. Was one say ya mabuna baba nyina no obedu the age of 40 no na o stress because udru mabunu fie so no want to do nyama nyina eyi. And it's a Christ no impact e we enso dia na ye de nipa bi ko phobia omo tresem mu e ya paton e de ama yense yenhwe won na yensua won se ne oyeye ni ori kan e Joseph Bible say that Joseph e abrantie na ne ho efe na onere kuma e wonu nuonom dumienu emu na ne papa edo no na opena asem eye eniti edrum na bi nuonom ebetan no ehun se Joseph osano ye papa si dono ne papa si wo gwa no de an ye obechi eni onyam taati bi eniti obeji Joseph afi ona busuam obama Joseph wo se onye obia ni to ma di Joseph ekọ baabi no mu duru ho no ana moton Joseph na asranka na me se ni po moton no ma no so na ye obia no ya panyini awo Egypt man mu ana friend Potiphar na Bible say na Joseph owonya misuro na Kristo adom ewo no so no wo sunsunso epa bi ewo no so enti no na trust no kire se Joseph go to Potiphar ho no Potiphar re so no hwe bebre ama ne hu se no afa enti Potiphar metumi ene Joseph aye bibi Bible say Joseph ka se ohire empire mi se me yesa di we etem nyankopon ene mepani anamiura Rafu ye ready Yesu Kristo mu ye mabunu ye wo wiase e mabunu ye we generation mu yi sa opportunity e ma ye kra no na ye prese ye nsabeka otumfo ba bi aba sa samasi ana obenten ye ko out ye hwe ni di edi beso because ye pe na ye nine but Joseph e nine na so orejete and it Moses say the imagination of man's heart is evil from his youth. Genesis chapter 8 verse number 12. Wasi mabunu susu ya ewo na kuma mu no aye susu ya bone ewo ni mabunu ebremu enti se ya mabunu susu ya bia yesusu no aya na eye bone so se udru sa mabunu efie iso a ene ma ba utiri mu no eye niema eye high ti opeka opedan opempobo opesika opeso ojinidi amani pa nyina hu se ono nso ewo ho. 2 Timothy chapter 2 verse number 22. Na Paul ka che Timothy say me ba Timothy wo ye mabunu na obabu na wo ye ma emu emra nyam ma eso emra faso ewo kasa ye mu ewo nsusu ye mu ewo wadwu ewo nyama enyina emu. And say Moses may who say, ye mabunu fear ye woman, ye jini na aye bone dia. Na po na Moses some sort Timothy fu say, Timothy, say na Moses can dia, na me so say, ma okasa ye emenya. Ewo odomu, ewo abutiremu, ewo nichiemu, ewo niyemu, ewo abraba ugo nyina emu. Ene mabunu abraba ban na ye bo. Ene as a fashion no ati emre ete nyankopon adwuma yede emre nyina amma fashion yede emre nyina amma wiase ana ye nya yankasa yepe but Kristo etum no mienu afuse si amaya ni anna ha emre bi ba yebebo yensa no na Yesu. Let Christ have an impact on you. Let the impact of Christ be manifested in your life. Let people see that the Christ in you is the hope of glory indeed.
many panyina wo se Kristo tu mu no ono ne woni da so ewo abraba wo nyina emu eno ana nipa nyina ebehu abrabo na nam so mo so che ho abata Yesu Kristo. And Joseph and I can want some Bible say a drummer be not a cockassia as to Egypt mamu. But that said, more Joseph as true, yes to Christian tea, not in a brabuna and my yes to Tino. Bible say, come and see Egypt to know. And ma, what if from ma Egypt by a prime minister? Bible say, a come to a child. Or Jay who said, as I'm to Yemena a year. Nami Bobo, Niani Anno, our Mra and Nani Abusu. Now come Bremono. Yamre Rafun Numian, a Jimbe, and I am here to Zebe, and a Yaisu. So impact bay, and a Yana away generation you. Impact bay, and I knew you know, I have friends of Babu, Yana away generation you. Rafun away ready to Christo. A branch have been Sutanasia. Now your friend Josiah. 2 Kings chapter 23. 1 to 25 for Elkono. Now Bible says Josiah our 8 years. But Josiah at Nancy and who said, Nifia what doing? I don't I want to sow any impact of Christ and yet I want to soon tino. Position no air man so him obedi. Your high position bay and I was so made the Maya. I already say bay, and I will say bay. But Josiah edged to me. Now Bible says a Christian ati mu a ade a wo ye nyina ewie ekundie mu. The Bible says na Josiah ebeye wo hene no. Ade a na eye ade kese e wo Hebrewfo epenso ana Hebrewfo asase so ade e friend Passover no. Bible says na eni wo, but Josiah ebeye wo hene no. O sa restore sa ade no e back. One of Josiah's most important accomplishments was the restoration of the Passover, which had not been observed with care since the days of the judges. Hallelujah. And it's Passover na esombo ema Hebrewfo atemu for emreso no. Bible say na eniwo, but Josiah be ye wo hene no. Osan so edibai. And anya nedi a omedema that Passover no na eniwo. Na Nyankopon atemudie a na sese Hebrewfo no eye. But esan say na omunya amane no omfa anya hwi enti no. Na eniwo no omfa nidi ema no. Se ni ese. But Josiah be ye wo hene no. Esan sunsan so pa Kristo enya e wo Josiah asomti no. O ma Hebrewfo enyina hu sa sunsan so pa no. Arofo Ewrade Yesu Kristo mu. Impact ben ana Kristo nya wo so a. E ma nipa nyina ehu sampa. Christ in you, the hope of glory, no, a deity. Mama Yena, Yamaya so. Maya Solina. Send Nehemiah Kayano. Let us rise up and build. This is our time. We are in our own generation. This generation can be manifested by you and I. But you are daddy. I'm a no mienu, and now, Concron, Eddie, a yen. My ho kwan na o may nya say nsem eyi ye one. Moses at Nancy Christopher no na Yakobon ka so me na djuma o say rade minim kasa o mi say mi amoro so o say mensuro na me Ewrade ma frew na majiu na sisi o mi ero na ma so onye o kasa mafo awia say Christopher wa e de na ade be yi mu ano Miriam at Nancy adina brabo nyina esi wo ema Onyankopon ti niema na ekoso omumre mu no wafa no amfori na ne ho ofede no no so anya ke be friend say asem girlfriend ye but ama eno no anya fe ama eno no anno ne kon ne mu wode no esiwo ema Nyankopon adwuma na Bible so Nyankopon so nam so eye nima bebre oboa ne nyo Moses ema ne je ne sese oye ade ba ko ana atotima ewo no no eye emra na obu ana oyi aten eno na ya ade na atotima ewo Miriam abrabo no wo ho kan se o kan Moses ani but emre ene don o kan no na Nyankopon empesa ene mabuna ya ba se enua afuma akwan ya faso atene no no ene akwan ya faso aka no no enye sa na Nyankopon ayetche o tene de ba o tene ni ba no at the wrong time emre ben ana obi fuma yetene no Miriam ayesa Nyankopon eka Miriam anim ka je se me ma ho kwan
se kasafa Moses hu ti drum me be enua afuma ibetumi atene de but aya homa yenhwe time ayede etene no se Kristo nya impact ewo so a ese daddy ema nipa nyina ewu yeso obi nso ti David a na Bible no kire se David obi a no de no anya fete se na yedi Joseph mu adanse no de na Joseph ye kase no efe no David de wa nya sa nyima ne wo Joseph mu ni bi entire papa mu se David de on de on sem fata me man mu binti na to na twene esreso ba bi amana kohwe nwan na ka se enwa no abobi be che wo mo no mo che no ewe fra enhwe enema bebre but na Nyankopon e wo botaye bi e ma David na impact kesie bi adane so ese se onya e wo ne generation na owo mu emu David kwada esreso na ni no se emre bi beba ama abo bi be che David awe but na me a wote asem so oyiwu a ehai bi atɔ so so oyiwu bia ehai kesie bi adaw so ene ti enfa ho ene ne abusua edo befam enfa ho ene de oman awo mu edo befam enfa ho ene de onafofo edo befam enfa ho ene aseta wo mu edo befam se ehai no tɔ so a ebe hran amani pa nyina ehu ti drume bi brante friend Goliath sorry ye na o mana batiri so na wakunkun na wo twa Nyankopon ema empoa na o se no se tumi bia eni wa betumi ene wonu Goliath edi asie no David ema ne hu se na me a osom no oti ase ti emra na so mu nyina aboto no Bible se David asori gina o so hene so ma mo kan a sa brante friend Goliath we do nusu enkunim 1 Samuel chapter 17 okona oto obo ekenkan a obehu sa ansemu e wo ho no na ekire David na brabo ahyase se de osi afa epa ne bra eni sunsun so onyan e wo awiye David abaye wo hene na Bible di adanse se na David eye Awurade akoma so Christ betumi nya impact e wo mu mienu so ana ai e generation betumi nya impact ni nyane se be ma ye ho kwan na ode en aye adwuma awiye Nyankopon afrem no mienu se ye ma ye ho kwan o ma ye ho kwan o ma ye ho kwan na ofa ye enya na adwuma e ba de na kura obetumi e de ama Yesu Kristo e ba de na kura obetumi e de ama Yesu Kristo Acts chapter number 7 verse number 9 na e ka bibi e ho o say Joseph tried to steer the affairs of the Egyptians. David said, yeah, Joseph aye na bi say Egypt asase wo yi so enema atoche ma e wo no obesa nso asiesie na wasa nso ama no abewie emudi ni nuanom etan no esan se na ehan bi adan so arabai Nyankopon eche wie nso Nyankopon kasa chem no mienu se ma ye ho kwan na on fa ye enye na adwuma Solomon yedi ni ngodan se waye wa yini ana wo nyansa waye wa yini a wo musa bibia firi Nyankopon wo no na bra bobo ye nyina mu no asema o kan ye ne se kai obofo a o mranti brem ansa na dabone no aba. Remember God in thy youth. Remember God in thy youth. Yanka ye bofo awo ye mranti brem. Yanka ye bofo awo ye mranti brem. He contended that remember now your Creator in the days of thy youth, before the evil days come, and the eyes draw near when you will say, I have no pleasure in them. Ecclesiastes chapter number 12, verse number 1. Again, Paul will say to Timothy, let no man despise your youth, but you be an example to them that believe in words, in manner of life, in love, in faith, and in purity. 1 Timothy chapter number 4, verse number 12. Timebra wo ye no, ade nyina mu no, wana ogidie no, mo mu mbaguna wo ye no. Ewo, okasem, ahotie mu, odomu, ane ade nyina emu. Eno na Kristo ehwehwe afiri ye ho. Se me ho kwan a, odian ebeye adwuma. Awiei okasa kyem no mienu. Awiei otumi no mienu fo. Se mo ma yenyan sunsuanso, awo generation ye wo yi mu.
asori si apini asori nini sori ha ha ye pe mabunu de wana je adwuma ene na wode wani akire wode wani akire safu so bebo safu ana wada na wachi akire safu so niampanifo bi aye niampanifo bi aka ebu obam amo obam bu so obasum nyame amo obam bu se obeye bibi awasafu yi mu ana ana pe okasa chem nu mienu si edi sa niam ya chi a emre bi bebe boy ensa no se sikani ene Lazarus no Lazarus kwa hunyeyi mu Lazarus trance esi apini bebre na ni da so nyina ne se dachi bi no obepie nyakopon ayini emu sikani no so trance wo gwa no awoni ana wo nyina emu tedruwe wo tumi trance se de krasa me kradi ni na me okra mo ni die senso wo japade bebre edrume bi na Lazarus ene kraman abeku aduane ho but sense na Lazarus akoma nyina edo nyakopon enti no Lazarus amana bam emu wanini wahahan na Bible says kanini wuye no na Lazarus su wuye no ewuye no kanini man ni su se Lazarus eni achi eja Abraham kuku no se eja Abraham ke be yanka so Lazarus no fa ne satian mo nsi ko me ka meta chema na be bia me wo no mi wu be bia me wo no me tete be bia me wo no me bre na mo asasi so no na me se no ano no na me se me di na me na me da ka asia kesie mu na me da mansion kesie mu ti no ke no ano me wie se na me se da chi bi no me be hura ma ni sei enti eja Abraham me se so na Lazarus na won ko kan chem ni am se o mo sa cha o ma dwen na be bia me wo no me bre me pese o baba obi na Abraham ka cha won se o mo bre so munya Moses munya di fom bebre ase amobai omo kansem bebre na so mo antie na man biem na afi ebisuma na obeko na se ne ka chen se ni Lazarus ni ne ado no so okọ no okoka omo beje adi ka je se aye too late emre ani obi san emre bi ba emrabu na ye tie asase so no ye be kan yensa agu yembo na wo hwe nipa ewuo 2018 17 35 25 ana ewuo omo wu no ana ye do mo adan se wasori dem asemasi de no oye but de ya de ana onu ni Nyankopon entem na oye kokuom eden ana oye enipa nu so ne de Peter etene ba kokuom eden na Peter oye enipa nu so ne de asemasi wotene ba kokuom eden ana oye ebia me de me nanso ene se me ti obi wasema e kra me faso e kan no eno ne me nanso ebia ho so de ne se wodi unamfo achi a ana oyira moni enna ho so obia won nanso tie mabuni nanso we ho do bebre ebi ye fashion ebi ya de afa ebi ye sika ebi ye mpaboa tie am ye ne na ho asan ye me ebe bia ye mama ye ma ye ni na ho ele ye mlemu na the impact of Christ aye hwehwe no enya ewe ye nso okasa chem no mienu na o chem no mienu se si am ye ne na ho a emre bi baba ye bobo ye nsa no emre bi baba ye be ha emre bi baba ye be se ye no ye tumi enye biem emra waka ho se agu obo no na ne ma nyina aka echi anapai Christ e kasa chem no mienu se ma ye ho kwan na onya sunsanso pa e we generation ni ono na won kan ye ho omo ye ye tumi de ye mre eni adaje nyina amana tuma ye kura ye nyina etumi edi amma onu asafora de adwuma amana adwuma nso akoso awie otumi no mienu fo ebia wunia bia oti ba bi enya sa opportunity se ne wenyen nti na wenyen enane wodombre enane kwaje da onum kan ye ho no mo e woni do a incident amen.